The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 13 tuli mu mwezi gwa 8 omwaka 2025. Nkwaniriza nnyo ku The Alternative Digital TV mu kaseera ka The Mighty Global News Updates. Nze Kenneth Rwemirembe Rubasimbira maze okubanga ate ntuula nkuvugemu nkwetoolooze ensi yonna omanye ebifeeyo. Kyenkusaba tuula kalira wenyweze siba omusipi tutambulire wamu ng'omaze okunyiga ka like button. Ate tusobole okubanga tusimbulira wamu twongere okumanya ebifa mu ggwanga lyattu Uganda n'ebitundu oba n'amawanga agatuliraanye. Nyongeza okukwebaza okubanga twekuumirako buli lukya, twebaza Katonda okubanga nze naawe ate abukeesezza nga fembi tuli balamu. Gwe bitambulira obubi essaawa eno tukusabira Omukama asobole okubanga akuyamba naawe ate gwe bitambulidde obulungi wiiki eno yonna okutuuka ku lunaku luno. Twongera okwebaza Ddunda akyabikumye nga biri bwe bityo. Nzikiriza kati nno nsimbulire ddala awatali kulinda kwonna. Nsuubira wakkalidde dda oteredde ntende tusimbulire wamu mu mawulire gaffe amanyuvu ate ageesigika wano ku The Alternative Digital TV. Nga ngatandika n'amawulire gannaku mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'okuba nga ate tufiirwa eyaliko omubaka wa Parliament era minisita ngono simulala ye Mary Karolo Okrut. Mawulire si malungi eruuyi eyo twababikiddwa yali minisita mu gavumenti ya Uganda wano ate nga era mubaka wa Parliament ow'Ebushenyi okubanga ate afa. Mawulire si malungi. Minisita Mary Karolo Okrut yaliko minisita mu gavumenti ya President Yoweri Museveni, yakolako nga minisita wa General Duties mu office ya Prime Minister, yaliko ate omubaka owa Bushenyi, omubaka omukyala owa Bushenyi ate nafuuka Cabinet Minister of Security mu March wa 2015, yabeerako minisita wa Gender and Social Issues mu mwaka 2012 okutuuka
omwaka 2015 nga bwe nkugambyeko n'afuuka omubaka owa Bushenyi. Yali musomesa ng'obusomesa bwe yabukolera ku ssettendekero wali e Makerere mu department ya literature. Kale nno ate nga muwandiisi wa butabo afiiridde ku myaka 7 ng'akunukkiriza emyaka ate 7 mu gumu. Bangi bavuddeyo kubanga bamwogerako omuli ababaka ba Parliament nga bamwogerako ng'omukyala abadde omukyala enwaŋŋuli, omukyala ate afaayo ku nfuga y'amateeka n'okulwanira eddembe ly'abakyala awamu n'abaana abawala ng'afaayo nnyo bafune obwenkanya agezezaako okulwanyisa ate embeera embi mu ggwanga naddala nnyo ebadde etuusibwa ku bakyala omuli sexual harassment oba okukakibwa omukwano, defilement n'empisa endala ezitali nnungi. Oba oliawo omubaka abadde mubaka mulungi okusinziira ku bubaka bwe twafunye okuva mu babaka banne be babadde bamwogerako ng'omuntu abadde omulungi ennyo. Yakolako nga omusomesa ku ssettendekero wali e Makerere nga bwe nkutegeezezzaako, era ng'okugenda kwe ku bangi kwabadde ng'ate tekusuubirwa. Abantu abasinga beekanze nnyo. Amawulire ge gasobodde okuba nga gatambuzibwa. State Minister wa Primary Health Care ng'ono ye Margaret Muhanga yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nga bwe twabadde ate tufiiriddwa yali Minister Mary Karolo Okrut. Mawulire tegawoomya ttooke naye eyo y'ensi mwe tutambulira. Twongera ate okugumya famire ye n'okumusabira nti Omukama ate amuteekeko omukono gwe, amwerekere amutuuse eyo gy'atwala abalungi. Tumwagaliza ekiwummulo eky'emirembe. Ate bwe tubeerezaamu mu mboozi yaffe endala, nzikiriza ate nkutwaleko mu nsiko y'ebyobufuzi nonno ng'embeera kati we twogerera olunaku lw'eggulo Electoral Commission yasunsuddemu abantu abasoba mu 88 baalabiseeko ku Electoral Commission nga bazze kunona mpapula ezo ze banajjuza ate babe nga basobola okwesimbawo ku kifo ky'obwa pulezidenti bw'eggwanga lyattu Uganda. Abantu enamba mpitirivu mukko okulaba nga ate sofa abantu baweze 88 balaga interest mu kwesimbawo ate bavuganye pulezidenti w'eggwanga Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni bamugye mu ntebe mwaka jadde emyaka egikunukkiriza ate 4. Bano bavuddeyo nga balaga obuvumu obuyitirivu okubanga ate bamujja mu ntebe eno, balaga nti bo beetegefu okubanga ate batwala eggwanga Uganda mu maaso. Mu bano mwe muli ne abayesimbawo mu kalulu ke twakavaamu nga muno mwe muli William Mayambala eyaliko mu kalulu ke tukubya amabega kati nga akomyewo agamba ku luno bingi byayiga mu kalulu akawedde nga ku luno azze kubanga ate akola bulungi n'okusingawo. Agambye ku luno this time round kijja kubeera kyanjawulo mukko nti mwetegefu okubanga alwanyisa enfuga ye gy'ayita embi eya President Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ono si ye Kabule Mayambala, wabaddewo abantu bayitirivu, ennamba yabadde mpanvu mukko. Muno mwe muli Dennis Mubiru n'omulala Hannington Muteesa, Sam Semwogerere n'omuyizi eyakoze ate amawulire ng'ono ye Venita Nassanga. Muyizi mwana muvubuka muto nnyo era nga naye ate yavuddeyo n'agamba nti entebe y'obwa pulezidenti bw'eggwanga kaveeyo ate abe nga agyekwatiramu eggwanga lyattu Uganda abe nga alitambuza bulungi ye bw'asuubira nti bwe bulungi, ng'agamba nti gavumenti eri mu buyinza terowoozeza nnyo ku muvubuka ne ku mwana omuwala. Yagambye nti ye ekisinze okumuggyayo aveeyo yesimbewo y'ensonga ya early pregnancies, oba abaana abafuna embuto nga tebaneetuuka, nga kino kiva ku bwavu mu maka. Bwagamba nti oba oliawo ikonomi y'eggwanga eziŋŋamiziddwa ate abali kulembera. Yagambye nti early pregnancies zino zivudde ku bwavu, abamu bakaka abaana baabwe okubanga ate bafumbirwa basobole okubanga bafuna ekigulira magala eddiba. Mbeera bwetyo bwekyali, yagamba early pregnancies zino
za mukaso kubanga avaayo ate akwate bulungi enkasi y'obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda abenga alyongerayo ye gy'asuubira nti bijja kuba birungi ebyenfuna by'eggwanga bijja kutereera n'enfuga y'amateeka oba rule of law ate nge etambula bulungi. Tukyalinze tulabe abantu bano oba banaayitamu ku electoral commission oluvannyuma lw'okuba nti ebisabibwa akakiiko k'ebyokulonda oba oliawo abamu bagamba nti bingiko nti omuntu wa bulijjo ayinza obutabisobola byetaaga ssente empitirivu okugeza abantu balina okuba n'emikono 98 egy'aba registered voters okuba nga ate beeyongerayo. Abantu 98 tebabafuna mu kifo kimu aba alina okutalaga ebitundu almost 2/3 za districts eziri mu Uganda. Ekyo nno bangi bagamba nti si kyangu kifevalinga abo abaludde mu buyinza oba ababadde mu buyinza nti atandika obutandisi oba oli awo ate tekimufevalinga wabula ako si ke kakwakulizo kokka waliwo akakwakulizo akalala oba obukwakulizo bungi obulala naye obusinga okuba obw'amaanyi keeko n'okuba nga buli omu alina okuwaayo obukadde 20 obutasobola kuddizibwawo oba bw'atasobola kufuna singa aba tayiseemu. Kale obukadde obwabiri bo busigalirayo ddala mu kibiina ng'ebyo byebimu ku byetaagisa kwoyo yenna abagenda okwesimbawo. Okwemulugunya kukyali kungi mu abo abeesimbawo kuba pulezidenti wabula abantu bavuddeyo ne bagamba nti entebe y'obukulembeze bw'eggwanga eweddemu nnyo ensa nga bagamba nti kati buli ayagala yajja buli omu mu mbeera ze ne mu nnyambala nga bw'ayagala kati bw'ajja nti ekifaananyi ky'eggwanga kiba kisiigibwa enziro bwe tuba nga tufuna abakulembeze oba abantu be wandigambye nti oba oli awo bo mu ndaba y'abalala tebasaanye kubeerawo. Wabula ye electoral commission y'eggwanga yavuddeyo n'egamba nti ogwo si mulimu gwayo okubanga ate yo egaana omuntu olw'endabika ye nti ogwo si mulimu gwayo endabika y'omuntu oba ennamba okubeera empitirivu nti yo ko ng'akakiiko k'ebyokulonda tekayina kyekavunaanyizibwa ku ebyo. Buli munnayuganda waddembe okuvaayo ate ne yeesimbawo kasita abanga atuukiriza ebyo akakiiko bye kalagira. Bangi bakyagamba nti wasaanye wabeerewo enkola ennungamu mu bantu bano si nti buli ayagadde ajja n'ayingira ensiike y'obwa pulezidenti oba okuvuganya ku ky'obukulembeze bw'eggwanga wabula nga yo enamba ekyeyongerera ddala abakulembeze oba abo abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga bakyagerera mu maaso okubanga bajja. Ku lunaku lw'eggulo abasinze ate okubanga balabika abaade ba independence oba abazze ku bwannamunigina nga tebalina kibiina kwe beesigamye. Tukyalinze tulabe obanga banaayitamu ate nze naawe tuli wano okubanga ate tukuweereza amawulire mu butuufu bwagwe kinaaba kigenda mu maaso tujja kubanga ate tukikuweereza ne mukabanga akatali kawala tujja kubanga ate tugendako eruuyi eyo tukuwe ebiriyo live. Kyetukusaba onyige ka subscribe button obeerere ddala butereevu ku mboozi ezimba eggwanga naawe weetabe mu lutabaalo olw'okubuulira ensi amawulire amatuufu. Bino byonna twamaze okubanga ate tubifuna nga bikakasiddwa ye ayogerera akakiiko k'ebyokulonda ng'ono ye Julius Mucunguzi n'atukakasa ng'ennamba bweyimiridde bwetyo. Abantu 88 bakajjayo empapula. Tulinze akawungeezi ka leero okulaba bameka abanaaba baggyeyo empapula. Tujja kuba ate nga tukomawo olunaku olw'enkya tukubuulire ebinaaba bifa mu sayidi eyo eya ebyokulonda. Bwe tukulosinga ate ne tugendako mu kibiina ki National Resistance Movement oba NRM ate bo abeegwanyiza okubeera abakulembeze ku lukiiko olufuzi olw'ekibiina olwa SEC babadde mu lukuŋŋaano oba mu meeting olunaku olw'eggulo nga boogera ku nsonga ze balaba nga ziyinza ate okubanga zizza ekibiina emabega. Olukiiko luno lwayitiddwa abakulu mu kibiina omuli Richard Todwong ne Dr. Tango Doe nga baagala basooke basomese abantu mu ngeri y'ennuŋŋamu ey'okusabamu obuwagizi
kino nno kivudde ku mivuyo egyalabikira mu kalulu naddala nnyo aka NRM primaries kano akababaka balaba nga olulimi olwakozesebwa terwali lulungi abantu baali beeyogerera bisongovu omuli n'okwogerera ekibiina ebisongovu twalabako ng'abamu ate katabambalagane n'abakulira ekibiina ebintu tebyali birungi nnyo mu NRM primaries kale nno bavuddeyo kubanga ate balungamya bano abaagala okwesimbawo ku lukiiko olukulu olufuzi olw'ekibiina ki NRM luyite SEC. Mu kwogera kwabwe Richard Tudongo ye yagambye nti abantu beewalire ddala oba bano abeesimbyewo beewalire ddala okukozesa olulimi oluvoola bannaabwe bannaabwe bokka wabula n'okuyisa olugaayo ate mu kibiina nga boogera bye basanze nga bagamba nti singa embeera esigala ng'etambulako bw'etyo eggwanga lyattu Uganda lyandibeera mu buzibu oba nabo bokka abakozesa olulimi luno bajja kubanga ate oba oli awo kandidature yaabwe eyo esazibwamu. Tuyinza tulabe ekinaava eruuyi eyo naye mu kwogera kw'abamu ku baabadde mu lukiiko olwo ng'omu ku abo yabadde Nzaire Kaguta muganda w'omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda ngono yeesimbyeyo ku kya ssentebe wa NRM mu Western Uganda. Ye yagambye nti obubaka buno butuukidde mu kaseera ate oba oli awo akatuufu nga bannansi ebyobufuzi babifudde byakwewalana nga n'olulimi olukozesebwa lubadde lubi nnyo. Ye Nzaire Kaguta agamba nti embeera eno kituufu bagyogereko ebe nga ate ekkomekerezebwa nga tennaba ate kubanga eyonoona ekibiina n'okukyawulamu okusingako oba oli awo kyandibanga kati kiyimiridde. Abamu ku bawa ssente bo nabo babagambyeko bakendeeze ku nsaasaanya ssente mu kalulu nga muno mwabaddemu Salimu Uhuru yate yavuddeyo n'agamba nti okuwa ssente si musango kasita tebanguzi ndi ye akasente kaawa kaba ka facilitation kale ssente zaawa zize teri gwe kikwatako era ye akkirizibwa okuba ng'awa ssente. Bino yabyogedde ng'ayogera ne bannamawulire n'akakasa nti ye okugaba ssente amwogerako ku kya ssente zaagaba zize era teri n'omu gwe kikwatako mutuufu okugaba ssente ze. Embeera bwetyo bwetambula wabula ku lwakadde nzikiriza ate nkutwaleko mu kibiina mu bibiina bya opposition abantu aba opposition bavuddeyo ate ne beemulugunya ku nkola gye bagamba nti amagye g'omukulembeze oba giyite Special Forces Command aga SFC gatimbulula ebipande byabwe. Abantu bavuddeyo okwekalakaasa n'okwemulugunya ku mbeera eno naddala nnyo mu bitundu by'Entebbe nti bw'oyita osanga bipande bya NRM byokka bye biri ku kkubo. Kye bagamba nti kino kikoleddwa mu bugenderevu amagye ag'omukulembeze w'eggwanga ge gakulembeddemu mu kubanga ate gatimbulula ebipande by'abantu bano. Mu bano abayogedde mwade Lilian Babirye ono nga yeegwanyiza kyamubaka wa munisipaali y'Entebbe n'abakulembeze abalala bangi omuli John Mugabi bonna bavuddeyo kubanga ate bavumirira enkola y'ekitongole ky'ebyokwerinda kino ekya SFC. Wabula mu mboozi ey'akafubo n'abamu ku bakulira SFC oba amagye gano agakuuma omukulembeze w'eggwanga mu kwogera kwa Major Dennis Omara ng'ono ye mwogezi w'ekibiina nga ye mwogezi wa SFC yavuddeyo n'agamba nti bo ng'ekitongole tebamanyi mawulire gano era singa wabeerayo oyo yenna abikola wakubanga atwalibwa mu kkooti oba mu mbuga z'amateeka avunaanyibwe ye nga ye mu kyaba akole. Kale nno nga bagamba nti bo nga SFC ekyo si kigendererwa kyabwe oyo yenna abaakoze ekintu kino atwalibwe mu kkooti ne beesamba. Byonna ebyogerwa nti bo nga ekitongole be bawomye omutwe mu kubanga ate bamaliriza opposition mu ngeri eyo nga bagireetera okuinkaringa extra costs mu bintu bino. Abamu bagamba nti amagye gano bw'ogakusanga ng'otimba ekipande kasita kibanga kya opposition oba oliirayikira ate okubanga otwalibwa mu kkomera. Kansembyeyo sitole y'ebweru nga wano nno Israel ne Palestine olutalo lugendera ddala mu maaso embeera mbi mu kitundu ekyegaaza abantu beeyongera okufa ennamba y'abafudde yeeyongerera ddala nga bwe twogerera kati abantu abasoba mu 6,300 be bakabanga ate baripootingibwa okufa mu kitundu eyo. Embeera si nnungi. Bannamawulire abasoba mu 2017
bo mu ripooti eyafulumiziddwa mu mwezi guno gwe tukubya amabega, ripooti eyakafuluma eraga nti nga okutuusa nga 3 Julayi, ripooti eraga nti abantu 663 bakafa, bannamawulire 217 nabo bamaze okuba nga ate bafiira mu lutalo luno, ate n'abagaba obuyambi oba ba humanitarian aid workers abasoba mu 228 nabo basobodde okuba nga ate baluzinga obulamu bwabwe mu lutalo luno. Embeera ekyali mbi nnyo, wabula olutalo luno lwatandika oluvannyuma lwa Hamas okulumba eggwanga li Israel. Zaali ennaku z'omwezi 7 omwezi gwali gwa Oktoba omwaka 2023. Okuva n'olunaku olwo embeera tetereeranga mu kitundu ky'e Gaza, abantu bafiira kumukumu, embeera ekyali mbi. Wabula Abapalestinians baadde bakaaba nga bagamba nti Arab countries ziveeyo oba amawanga g'Abawarabu gaveeyo gabe ng'ate gataasa ku mbeera etambula mu ggwanga, nti ebintu bibi mu kitundu ky'e Gaza, abantu bafiira ddala, bannamawulire bafa nga bwe nkusomedde wano. Embeera tennaba kubeera ng'ate nnungi nnyo eruuyi eyo. Palestine eri esaba buyambi yadde nga enkiiko zikyagendera ddala mu maaso okulaba nga olutalo luno lukomekkerezebwa, newankubadde waliwo amawulire agadde gayitingana nti ekitundu ky'e Gaza ng'amawanga g'abazungu oba ga European Union gadde gasazeewo nti Gaza ebe ng'etwalibwa eggwanga li Israel, ate bo Abapalestine kye bagamba nti bakufa kuwona, balina okuba nga ate beddiza Gaza kitundu kyabwe. Balinze bannaabwe aba Arab countries ab'amawanga g'Abawarabu gabe nga gabakwasizaako, babe nga ate bafuggaza Israel. Amawulire bwe gatyo bwe gakyatambula, ffe tuli bakubeerawo wano okukwongera binaaba bifa eruuyi eyo gy'oba toli, ate tubikuleetere wano. Kikulu kunyiga ka subscribe button ne weegattira ddala butereevu ku mboozi zino ezizimba eggwanga lyattu Uganda. Kale naawe obeeremu abo abazira abanyiga subscribe button ne weegatta ku mugendo guno ogw'okubuulira ensi amawulire mu butuufu bwago. Ku lwakadde nzikiriza nze mbe nga nkwerekereza Omumbejja yasembedde okuba nga ate akutuusaako the mighty drive yonna n'omugenyi w'olunaku. Ku lw'essaawa eno nzikiriza ate nkusiibulira wano nkwagalize olunaku olulungi. Nze Kenneth Lwemirembe Lwatsimbira akuume eddonda. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. What at the church, though? Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay,
That is much bigger than I thought, but it can be stopped, right? Well, yes, it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be normal. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Lungi eri gwe munanga twekuumiddeko kwa kayitako eddakiika 3 malambirira nkwaniriza nnyo ku program eya Mighty Drive amakya g'olunaku olwaleero. Olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 13 tuli mwezi ogw'omunaana omwaka 2025. Omwezi guno mu Luganda, mu lulimi Oluganda guyitibwa ogwamuwakanya. Kati nno nkwaniriza nnyo omwezi guno ogwamuwakanya tugutambuddeko ennaku 13 nkubuuzaako wonna osinzidde okutulaba atulabira mu Uganda n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nkwaniriza gwatulabira ku Facebook ne ku YouTube era naawe nnyongera okubanga nkwaniriza. Programu eno olunaku olwaleero ngenda kubanga negattibwako omukyala Hellen Sayuni. Ono nno ye mukulembeze wa Uganda Young Democrats. Youth wing eno ya kibiina ki Democratic Party era nga oluvannyuma lw'okuwunzika Delegates Conference y'ekibiina ekyo omwezi ogw'okutaano nga guggwako embalala ono nno gye yava n'obuwanguzi nga mu kabinkano yalimu n'omukulu Michael Mpunge. Kati obuwanguzi bw'omukyalo ono bwawakanyizibwa omukulu Michael Mpunge ng'agamba nti ebyali bibaliddwa sofa byali birala n'akakiiko k'ebyokulonda ak'omukulu Mutenyo bye kaalangirira. Ajja kuba ayongera otubuusaako ku nsonga eno wabula atubulire ne manifesto ye bintu ki ebyo bye yalaba nti bya muzinzi ebyetaaga okuba nga bikyusibwa mu Uganda Young Democrats. Omukulu Kirya Ismail ye yali president wa UYD. Era ekisanja kye bwe kyaggwako omukyala Hellen Sayuni n'abanga ate ajja okwesimbawo era mu kwesimbawo kwe ono nno n'agenda mu maaso n'okubanga awangula. Agenda kubatubuulira mu Uganda Young Democrats mbeera ki eriyo, ensonga z'okusoomozebwa ze bayitamu, opportunities eziriyo n'okuba nti bali gender sensitive mu kubanga bagabanya obuvunaanyizibwa. Naye nze nkwaniriza nsaba okwesa comment section ku pages zaffe The Alternative Uganda ne Digital TV obe ng'oteekayo endowooza yo nja kubanga ate ngisoma n'okwongera okutegeezaako nti akakiiko k'ebyokulonda kagenda maaso n'okubanga kaggulawo mu butongole emiryango gyako eri abo abeegwanyiza entebe ey'omukulembeze w'eggwanga n'emitendera ate egy'enjawulo ng'abamu bajja kusobola okubanga
forms bazijja ku website yaabwe eya Electoral Commission. Olunaku lwa Monday abantu abasoba mu 5 be bagenda maaso n'okubanga bajjayo empapula zaabwe ate okulaba nti nabo bagenda maaso n'okwesimbawo weewaawo nga mwabo mwalimu abaami n'abakyala era nga abakulu b'akakiiko k'ebyokulonda omukulu Bukenya Paul yagenda maaso n'okubanga atutegeeza nti so far abazze okupikinga nomination forms bavubuka ekyo ne kibanga ate kicommunicatinga nti abavubuka bawaddeyo nnyo amaanyi oba bataddemu nnyo omulaka okulaba nga ate beesimbawo okukyusa obukulembeze bw'eggwanga lyattu Uganda. Kati nno wetwogerera abaakajjayo empapula bawerera basoba mu 8 ate abakakakasibwa abakakiiko k'ebyokulonda nga muganda wange Kenneth bw'atuwadde mu updates. Kakati nno munnange kino kiraga nti abavubuka ensonga y'okukyusa eggwanga ate nno munnange bagitaddemu amaanyi amayitirivu naye nno bano step esooka bagituuseeko ey'okugjayo empapula. Step ey'okubiri kwe kuba nti bagenda maaso n'okubanga banoonya emikono mu districts eziwerera ddala 98 kati ekyo kimu kyakusatu ate ekyabalonzi mu ggwanga lyattu Uganda nga mu districts zino olina okubanga ojjayo signatures oba emikono egitaka wansi wa 10. Emikono gino byebimu ku ebyo ebisaanyizo omuntu byetaaga okubanga alina. Emikono gino gya kukukakasa oba be bantu abakusemba okuba nti ogenda okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Era nno bino bwe banaabanga babirina ate oba oliawo bajja kubanga ate bongera okubanga bakakasa akakiiko k'ebyokulonda nga bwe bali abeeteefuteefu okubanga ate beesimbawo ku kifo eky'obwa president mu ggwanga lyattu Uganda. Munnange nno nyongera okutegeeza nti ebibiina ebyenjawulo byatandise dde okusunsula aba candidates oba byatandise dde okusunsula abo bagenda okubikwatira bendera mu kalulu ka bonna ak'obwa president era nga ebibiina nga NUP bo bamaze dde okuba nga bakakasa candidate waabwe omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu. NRM bakakasizza dda president Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda okuba nga bakwatira bendera mu kalulu ka bonna. Engeri omugenyi wange gyava mu kibiina ki Democratic Party ajja tubuulira oba nabo bakakasa dda agenda okuba nga bakwatira bendera. Ebibiina bingi ebikyaliwo Conservative Party nabo basindika candidate era ng'ono yali yeesimbyeewoko mu kalulu ka bonna okubanga ate ono agenda okubanga abakwatira bendera ku kifo ekyobwa president. So abalala tulindiridde okumanya bo bayimiridde batakire ne FDC nayo yamala dde okukakasa omukulu Nathan Nandala Mafaabi okubanga agenda kubakwatira bendera ku kifo ky'obwa president mu kalulu ka bonna ka 2026. UPC ebyayo bikyali bwe bityo. PFF batutegeezezza nti mu bbanga lya weeks 2 bajja kubanga bamaze okubanga ate bakakasa oba batubuulira ani agenda okubakwatira bendera mu kalulu ka bonna akankumi 2026. So ebyo nno bwe bityo bwe bikyali bikyatambula bwe bityo mu bitundu by'eggwanga mu bibiina by'ebyobufuzi ebyenjawulo ate tujja kweyongera okutuusaako updates zonna nga bwe ziyimiridde oba nga bwe zitambula. Ebyo nno nyongera okubikutegeeza nga tuli mu nsiike ey'ebyobufuzi oba tuli mu biseera nga akalulu katandise okubanga kabindabinda. So no munnange nkutegeeza nti ekiseera bwe kiriba kituuse olisobola okubanga ate osalawo era okusalawo okwo katusabe nti kubeera okutuufu oba kubeera okusaanidde ng'osinziira ku birowoozo abakulembeze bo bye bakuwadde. Okusunsulamu abagenda okubanga besimbawo kuba president kwa mwezi ogujja ogw'omwenda ng'ennaku z'omwezi 23. Ebyo nno byatutegeezebwa abakakiiko ak'ebyokulonda wabula ebisaanyizo bye balina okubanga bateekesa mu nkola balina okubanga babiwaayo baba bisubmitinga ng'ennaku z'omwezi
10 omwezi ogwa September omwezi gwe tuddamu ogw'omwenda obenga ate ebiwandiiko byo obitaddeyo ng'ennaku z'omwezi 10. Kino nno kisobozesa abakakiiko ak'ebyokulonda okuyita mu mikono gino oba okuyita mu signature z'abantu bano 10 abaakusemba okuva mu districts ez'enjawulo nti by the time we batuukira okunominatinga mu bujjuvu ate no munnange ojja kusobola okuba nti abantu bano bakakasiddwa bulungi nnyo era bo abakulu mu kakiiko ak'ebyokulonda njogera ku mulamuzi Simon Byabakama ono nno nga ye chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda yatutegeeza nti abo emikono gyonna gy'ogenda okuba ng'oleeta girina kubeera ate gy'abalonzi oba girina kubeera gy'abantu abakakasiddwa okubeera abalonzi mu ggwanga lyattu Uganda era batutegeeza nti gye bujjako mu maaso bajja kutubuulira ennamba y'abantu oba ennamba y'abavoters oba ennamba y'abo abakakasiddwa okubeera ng'ate bebalonzi mu ggwanga lyattu Uganda. Ensonga ez'akalulu nazo bwezityo bwe zikyatambula newankubadde ng'ebibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo bikyagenda mu maaso n'okusunsulamu ba-candidates oba bikyagenda mu maaso n'okuba nga basunsula abo abagenda okubakwatira bendera ku mitendera egy'enjawulo. Ekibiina kya NUP kyo nakyo kikyagenda mu maaso n'okusunsulamu newankubadde nga bambagamba nti emirimu gitambula kasoobo. Mukyala Hellen ajja tubuulira mu Democratic Party enteekateeka eyimiridde etya era bye tugenda okuba nga twogerako tubuulireko ne ku byali mu Delegates Conference y'ekibiina ki Democratic Party emivuyo egyaliyo yabaffe manifesto yali ezitowa kyenkana ki okuba nga asobola okuba nga ajjayo obuwanguzi nga president owa Uganda Young Democrats. So nkusaba tukozesa comment section tekayo ndowoozayo tekayo ebibuuzo byo omugenyi wange nja kuba nga ate mbimuweereza butereevu abaffe ina ekifo ekyobukulembeze ekirala kyatunuulidde nga tugenda mu kulonda kwa 2026 ebyo byonna tugenda kuba nga ate tusobola okubyogerako amakya ag'olunaku olwaleero. So njagala ntwala omukisa guno okuba nga ate ngenda mu maaso n'okumwaniriza yamazidde okuba nga negattako ate nno tube nga tuwayamu kimu bibiri bikwatagana ku Uganda Young Democrats ebyobufuzi nga bitambula mu ggwanga naye okusingira ddala abavubuka bwe kituuka ku ddimu ly'okukyusa obukulembeze mu ggwanga lyattu Uganda. Ensonga zino abavubuka basobola kuzenyigiramu batya oba ate basobola batya okulaba nti batekawo embeera oba balina influence mu nsonga ez'ebyobufuzi nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nkwaniriza nnyo mukyala Hellen amakya g'olunaku olwaleero. Njogera na president amakya g'olunaku olwaleero yogayoga okutuuka ku kkula eryo weewaawo process yali etya nga tuzzeeyoko wali emabega nga tetunayingira mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero eri omuntu akulaba ssaawa zino yali etaaze okumanya mukyala Hellen yaani era ajja ate okuyingira ensonga z'ebyobufuzi bw'ati. Nze mwase mutya batulaba olw'okumakya olwaleero amanya gange bampita Sayuni Hellen nga nze mukulembeze w'abavubuka b'ekibiina ekya Democratic Party. Okay. Era naakalondebwa nkyalina mugole alondera embalala waawo nalayira biro awo I think 2nd of June. Okay. Yeah, natandika nayingira Democratic Party nga ndi muyizi e Kyambogo University. Ennaku ezo nga era ndekati nga bwe kiri. UYD okimanyi iri very strong mu institutions of higher learning. Okay. Ng'ennaku ezo twalina aba Brenda n'Abakenya abali mu NUP kati baali bakyali mu Democratic Party. Ennaku ezo omwogezi w'ekibiina kyaffe bamuyita Opio Kolela Manu. Ye yali petroni waffe. So nenyingirireyo nembeerako chairperson wa UYD chapter ye Kyambogo. Nemalawo mu 2020 ne tujja ku mukalulu aka delegates conference ako pakeita ka kuntikwa I think in Uganda. So akali eggulu nempangula ku cha vice president owa UYD era namikirawo yali president yaliko ennaku ezo Honorable Ismail Kilia ow'Ejjinja emyaka 5 abadde mu myuka we kati ke abadde nga tacha emyaka nga tekijja amusobosezza kubeera UYD president ate nze nga nkyali mu
oluvubuka nga lukyali luyitirivu ngamba ndowooza kati yongereyo era wondabira wano nawangula akalulu. Olwo tugenda mu process ey'akalulu waliwo ba competitor nabo be wali ovuganya nabo in the race? Baali bayitirivu naye engeri gy'omanyi obululu tebubeera bwangu. Twasookera nga tulinga 8 basooka okufulumya ebipande nga beegwanyiza kifo nga balinga 8. Bwe twatuukira okubeera nga tugenda mu delegates conference twali tusigaddewo basatu. Abamu babeera dropped because of ebisanizo nga tebaweza oluusi emyaka oluusi nga toweza bulungi kumanya kw'ekibiina. Oluusi abamu tebasobola naku even to get nomination fees. Olwali awo we twagendera mu kalulu actually akalulu ku balo twaliko 2. Ye mukulu Michael Mpunge. Yes, ye mukulu Michael Mpunge. Aviire Entebbe. Nange. Tugenze mu delegates conference. But before we go for the delegates conference, what was your manifesto? Like wajja abavubuka ba UYD obagamba ki? Najja nga bagamba nti tulina okutwala obukulembeze obw'ekibiina otuyambeko era okutereeza eggwanga kuba abavubuka ba Democratic Party naddala balina potential y'amaanyi. Beetaaga omuntu, somebody who knows their potential and can actually tap in their potentials to help them be placed for national leadership. Era nga mbagamba nti ffe nga UYD ffe injini y'ekibiina naye era twetaaga mukulembeze ategeera nnyo UYD abaddewo alina experience emala amanyi nti wano ne wano wenina okugenda bwemba if I'm to harvest something for the young people ntuukira ku meeza ki. Era okimanyi eddala nga bwe nali vice president nga ka experience mpwezaako nako kanyamba nnyo kuba akapointa ako nakakozesa bulungi era nennyonnyola abavubuka nti experience gyenina ejja kubayambako tesijja kuba muyizi mu office nja kutuuka nga amanyi ekyokukola. By the time we were the vice president, what were your roles and responsibilities? Era mu bbanga lino ly'obadde vice president before you became the president, biki ebyo bye wasobola okutuukako during your tenure? Constitution y'ekibiina kyaffe tewa nnyo buyinza vice president era bw'obeera vice president omulimu gwo gwa kukola nga president alikuwa either ku delegate nze oba nga tali mu office. Omwami Kiria obudde obungi yabeerangamu naye ate where I delegated me I delivered. Yes, so ate mu biseera byaffe kyova olaba twawangula nnyo naddala mu institutions twakola recruitment y'amaanyi egyo gy'emirimu egimu egisinga egya UYD constitution gyetuwa. Recruiting for the party, making sure the party is alive, checking the leadership of the party is doing what the members expect of them. So byonna nabikolanga naddala nnyo kye nasinga okola was to hold our UYD leadership accountable kubanga ekyo kyo nali nsobolera ddala kumugamba nti wano tukoze tutya oba wano ovudde ku mulamwa tereero odde wano. So ekyo kyo nakikola bulungi era nkyenyumirizaamu. So by the time wajjiranga vice president ekirowoozo wali okirina ekifuuka president wa UYD? Nedda saali nakyo kubanga n'obwa UYD president ennaku ezo akalulu ako kaali kazibu nnyo. Nali neesimbye n'omuvubuka twafuna n'obuzibu kugenda ku ground mu delegates conference natuuka na late nga simanyi nti nja nakuwangula. Era we natuukira omanyi kubeera omukyala nga weesimbye n'abasajja si kintu kyangu. Era nze kambabulye bwe twafuna affirmative action in parliament eyagireeta nti abakyala babeereko n'abakulembeze baabwe yakiraba si kyangu kubeera mu kalulu g'ovuganya n'omusajja. Oluusi otuuka kugula n'osanga nga w'osobola okutambulira 20 minutes nga yatambulirawo 5 minutes nga yayiseyisize dda. Oluusi obimanyi ebyaffe abakyala wookeerera ku makyala n'oddamu kino n'oddamu kiri ye nga yajwedde n'akacaayi yagenze. So tekyali kyangu naddala ku kya UYD president ekyo naye bwe nabeera nga nsavinga eyo nga nkyali UYD president nga bwe tugenda kugula n'abantu bangamba naye osobola togeza tokola nsobi jja wano. Era nze abantu be baŋŋamba Hellen ng'ovudde ku kya UYD vice president tobaako walala ogenda songa ku ntebe sigala awo
bw'osobola ssaawa zino era wetukwagala so nze kunze najja ku lw'abantu nti abantu ba Democratic Party naddala National Council members n'abaali abavubuka naddala ab'omu institutions of higher learning bembadde nabo nnyo kubanga ffe tudiringa n'abavubuka ku ground era be bampa obuwagizi. Okay. Yes. So sali nacho naye bwobeera mukulembeze era abantu basobola okugaidinga ne bagamba wano wetu kwagala oba wano wetu kwagala. Yes. Okay. Yagede ku challenge okwesimbawo n'abaami mu race oba mu lwokaano lwero mu. But how has the journey been for you in politics? You're a woman and we know politics, especially abakyala tulina engeri gye tukosebwamu and you find abakyala abamu bagivize up abamu babivuddemu abamu babikyayo oba abamu babyetamiddwa. How has it been for you? Has it been a smooth journey obadde oyitawo buyisi ng'oseeyeeya? Tesobola kubeera smooth. Juzi baatusuulira obubizi nga nze ali ku addressinga press conference. Tekisobola kubeera smooth naye kisinzira engeri gy'olabamu obukulembeze era bw'oba nga wajja ng'olowooza nti it's going to be a smooth journey awo biba bijja kuzitowereramu nnyo. Naye nze bwe najja mu mentorship coming through the mentorship of the party I've always known that leadership is not really something that comes on a silver platter. Yes. Bwe kiba kizze waliwo challenges and everything that comes with it. Nayo inobigumira. Kati challenges ezibeerawo. Propaganda, okeera nga bakusuulidde kino, bw'oba nga omutima munafu. Obisuulawo n'odda mu kyalo. Naye engeri nti ffe UYD batumentalinga era olaba awali omukulembeze yena ng'ayise mu UYD olaba nga mukulembeze akutte. Okay. Ng'anywedde. Kati ffe mu UYD batutendeka ne batugamba nti bw'obeera mukulembeze expecting nga kino ne kino era nze tewali kyali kintuuseeko mukulembeze buno nga sikisuubira tekiriyo byonna mbisuubira nti ono bw'abeera mukwano gwo yasooka okulwana enkya ono bw'aba yakugambye tugende wana yayinza n'okusuula mu batemu bw'oba ng'okedde ne bakulaba wano bayinza kulowooza kino kati ebyo byonna mba mbisuubira teri kijja nga kipya byonna babitugamba nga twakayingira UYD vote basooka ne bakuyisamu ezo classes naye kyamaanyi nti DP erina abakulembeze abalungi saagala nkulimbe nti bo batunuulira potential y'omuntu ate kankubule ne bwaba chairperson waffe ku village level abakulembeze ba Democratic Party bonna we bali bakulembeze b'amaanyi bategeera bulungi kyovola baffe tonyumiriza mu brain power nti bw'aba azze nga bw'owalaba delegates conference yaffe embalala ajja nga amanyi kyakukola ekibiina kyaffe baakisoma bulungi bamanyi wekiraga bamanyi kyekyagala abantu abo bajja kulonda nga bamanyi bulungi nti kati kino ekisanja 2025 2030 this is where we want the party to go era bajja nga bamanyi nti bwe twagala genda Hellen yagenda tutwalayo ekyo kyenjidde ekisinze okutuyambako abakulembeze ba Democratic Party nti ne mentorship tetulina y'amaanyi. Yes. Okay, tugenda butereevu mu delegates conference eneesembyeyo eyaliwo ng'omwezi gw'okutaano guggwako. Ebintu bingi nnyo ebyaliwo weewaawo nga bwe mwagenda mu delegates conference waaliwo abali mu kiwayi A n'abali mu kiwayi B. Abamu abaali bawakanya obukulembeze bwa Honorable Norbert Mao. Weewaawo nga abamu abamu babukkiririzaamu. Bwe mwali mugenda mu delegates conference Embarara bintu bingi nnyo ebyabaawo akavuyo kangi akaabaawo osobola tusigerako ekifaananyi kiki ekyaleeta akavuyo obuzibu bwali ki? Ffe mu Democratic Party tetulina biwaayi era tetubiraba nga biwaayi. Tuli ba kibiina kimu era tuli ba Luganda. Tukkiriza nti buli muntu alina eddembe lye okubaako gwakkiririzaamu n'okubaako gwatakkiririzaamu naye ffe ekitugatta kibiina nti ffenna twakera ne twesanga mu Democratic Party teri yaleeta munne ne bwe munne bw'aba yakuleeta era wajja ng'okimanyi nti wano wenjagala kola ki okubeera. Obuvuyo mu delegates conference bwaliwo olwabula twabeerayo n'abantu aba amplifyinga nnyo awali obutakkaanya. Obutakkaanya is very normal. A disagreement is very normal.
especially in a political space. Yes. Nti mwina olusi mwina manifesto tezifaanagana jenjagala genda sijo yagala genda ate ndi muntu mukulu. So it was I think Akavi's violence, right? We did not have violence in our delegates conference. What we had honorable disagreements. Nti twali tulina obutakanya nti gwokera owaze kuwagira Nobadmao, which is okay. Ne gundi yazze kuwagira gundi kwa twalina ba presidential candidates. I think bana there were 4 presidential candidates. So presidential candidates bananga buli omu ayinako abawagizi be era tolowooza nti bijja kubeera bya wansi nti abantu tebagenda kubanga boogera nsaba ondoono. So obuvuyo tebwaliyo ate kyenjagala kukakasa bwonna atunuulira delegates conference endala ezijja ojja kujja ng'osiima Democratic Party. Bw'otunuulira what is going on in other political parties, you will appreciate the democracy that is in the Democratic Party. Mwalimu police, mwalimu amagye, that means there was kavuyo. Police erina okubeerawo okuba erina okukuuma abantu. Twafunamu obuzibu nti twagirwa some people who are not even party members coming in to influence the internal party politics, yet they are not party members. So we needed to clean out some of such things. But I can assure you that none of our party members got hurt over that. Kubanga bana Democratic Party bemanyi era be baali batusongera namu. Before the delegates conference waliwo abalumba ekitebe ky'ekibiina. Era nabo njagala kukakasa. Era omukulu w'akakiiko k'ebyokulonda Mutenyu yasindikibwa n'akubibwa mu mbeera etaali nnungi. Kyenjagala kubu ebyo bibeerawo mu byobufuzi nga bwe nkugambye nti obutakkaanya bubeerawo. Naye ffe tuli ba Luganda era kyenjagala kugamba nga kati emivuyo teriiwo kuba bya bufuzi naye era nkugambye ffe abannakibiina Democratic Party tuba tubisuubira. Abatakkiririza mu Honorable Norbert Mao basindikibwa ebbali era ne mu bintu ebimu balekebwa bbali. Is it true? Si kituufu, siina muntu gwe nalabye ng'alekeddwa bbali. Era bw'olaba nga yali amwesimbyeko Honorable Sebamala yeesimbyewo e Bukoto South, right? Era agenda kufuna pate card. Era atambula ne mu kibiina n'agenda ne mu branches nga juzi yabadde ejinja. Kati singa aba mu sideline nga bwe mulowooza teyandibadde ng'akkirizibwa na kutambula mu pate branches. Because ffe tulina constitution yaffe etugaidinga. Era yandibadde ekibiina kimugamba tokkirizibwa kugenda ki? Bagamba mu DP kati enfuga ya mukono gwa kyuma. Atakkiriza mu kulembeza buli w'ekibiina kifulume. Asinalabako mukono gwa kyuma wabula ekituufu kyo kiringa era bw'obeera mu kibiina ng'olaba tekikyagenda gy'ogenda. This is just the bare sense that you can live. Bw'obanga olaba ekibiina ky'olimu tekikyagenda gy'ogenda instead of staying inside and then you are an obstacle here and there. Ekyo really sikirawo buzibu kikkirizibwa naye omukono gwa kyuma sinagulabako. Bwe nagulabako nja kukomawo mbinyumyera. Era abavubuka bange benkulembera sinawulira yadde ankubira akasimu nangamba wano ne wano byaganye nedda. Twogereko kulondebwako nga president wa UYD. Kwalimu okuwakanyizibwa kungi nnyo. Abamu nga bagamba nti results ezasomebwa omukulu Mutenyu zaali za candidate mulala ate ze bawa candidate omulala nti ze zaali ezizo. No, obuzibu obuliwo nti abantu bafaabo bagenda n'amangu tebaalinda na declaration. Kati kyemanya abamu boogera bye balowooza abamu ne boogera bye baagala, which is okay. But abaaliwo era baalinda era kankubuulire abakulembeze ba UYD every district in this country erina UYD chairperson at the district level. Tulina UYD chairperson at a constituency level paka kudda wansi. Singa nti tebyali bituufu ng'abavubuka ba DP b'obamanyi wandisanzeewo at least like 50 or 100 members nga bajja oba nga waliyo petition ng'egamba nti eno oyo si gwe twalonda obamanyi bakulembeze bakozesa bwongo singa either ninayo petition oba singa obalabawo nga beemulugunya naye kankubuulire abuzibu bwenina and I will be open to you on this. The people that, for example, I can even mention them, they're like 4 people. None of them is even actually a UYD chairperson or a UYD leader. All of them are a long time ago youth people. They are no longer young. Jaita wodda balite babisuubira naye tulina okujjukiza abantu nti
youth is a transitional state. Tosobola kubeera muvubuka mpaka. Okay. Kati bw'okeera ng'oli muvubuka leero. Kozesa everything possible. Use your energy, use your brain properly, and understand that it's a transitional stage. Bw'oba tokyali muvubuka oba tokyali. It's not like gender and it's static. Bw'ozaalibwa oli mukyala ogenda kubeera mukyala paka, no. So we have a problem mu UYD ku transitioning. Abantu no, abantu tebaagala kukkiriza nti leero ndi muvuka enkya siri. Tusigala mu there are always those my bobo you are peas. There are peas that will splash around. So we always have those spillings all over. But okay. Really not even really so serious people at all. Yeah, so chenjagala kukasa nti akalulu kaffe kaali kamazimala bwenkanya. Era ne petition zoraba mu court. Njagala kukakasa nti DP ejja kuwangula. Okay. We have never lost a court case. Because we are legitimate, we believe in truth and justice, and we shall continue to follow that. Okay. Yes. Era still ku nsonga eyo yennyini amaloboozi agamu because nze ndi munnamawulire nfuna amaloboozi from both sides gagamba nti obuwanguzi obwalimu influence y'abakulu mu kibiina. Is it true? Nti bakuyisaawo because okkiririza mu bukulembeze bwa Honorable Norbert Mao unlike omukulu Michael simanyi oba titakiriza ne Norbert Mao kuba sirabangako anything between them era sikisuubira. So singa kyali kyakukkiriza mukulembeze bwa Norbert Mao Michael yandibadde nga era naye mukulembeze. Naye kituufu kiri nti saagala kulimba mu ggwanga muno. If there are many districts I have not stepped in, they are not more than 15. So akalulu nakanoonya. Naye Michael lwalikera nangamba nti erenize nave entebe. Nengenda eggulu. Nengenda Buko. Nengenda Kwene. Nengenda Kabale, nengenda Kisoro, nengenda Bushenyo bakasese nenoonya akalulu. Njagamba nti tufu yawangula. Tosobola tuula entebe eyo. Olowooza nti gw'ogenda kusanga bana DP mu delegates conference wali obagambe nti njagala kulembera bakuwa akalulu. So kyenjagala kugamba nina mandate gy'abantu be natambulamu nti nasimbukanga natambulanga nenva ewange gye mbeera mu Kampala muno. Nentambula nenoonya akalulu nga bwe nakanoonya bwe nakafuna. Ekyo kyenjagala kukakasa. Era results ezaava temwali kubbira temwali favor yonna teri yanzibira akalulu. Ebya favor sibimanyi because ebyo abantu people can always think what they want to think. Okay. Nabyo sibimanyi era nabyo sisuubira nti byaliwo kubanga kaluluke twalimu nti buli omu almost yalina opponent buli omu yali kaluluke. Kati toyagala kungamba nti Norbert yava ku my president left yalina ba competitors bali basigadde I think 2 now. Honorable Lume and Honorable Lilian. Sagala kulowooza nti yava mu kaluluke. Akali etaite ennyo. N'atandika kulowooza ka Hellen. Sisuubira nti Honorable Siranda yava kaluluke akali akazito naye kuba yalina aba opponents ababiri. N'atandika kulowooza kange. Era sisuubira ddala nti oba vice president. I am not seeing any office that was so free to think about my election. Okay. Kubanga ffe twatuuka ekiseera nga buli omu ali kaluluke nfunye bululu bumeka. Ngenda kuwangula nga buli omu anoonya akaluluke. Era mu kampeni yange sina gwe natambula naye. Okujjako ttiimu gye nalina ey'abavubuka n'omwami bamuyita Tale. Yali ayagala kwesimbawo n'asanga emyaka giyita. Era nagimusobozesa. Nga tegimusobozesa. Era nakkiriza n'ajja nampagira. Okay. Katoka tugende mu kumulamuko katono nnyo. Bwe tukomawo tugenda kuyingira mu mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaliro. Bwe tutunuulira abavubuka mu bibiina by'ebyobufuzi numbers mweziri. But the question is mukubeera numbers zino okubeera mu bibiina eby'ebyobufuzi bino bano basobola batya okuteekawo embeera oba basobola batya okuteekawo influence ku democratic discourses and elective politics
in Uganda. Wetugenda okubanga tutambulira mu ssaawa yaffe ey'okubiri. Essaawa eno abadde ayongera tusiigira kifaananyi ku ebyo ebyali mu Delegates Conference, okulondebwa kwe kujja kutya na lwaki abamu bakuwakanya. Kale weewaawo ndowooza bye mubiwulidde bulungi era mubitegedde. Bwe tukomawo tugenda kubanga ate tukwasizaawo program ekyali ya Mighty Drive. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Hi, welcome to the Political Dice. Empishi ebyobufuzi. It's controversial, Purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besigye aleesa amaanyi. Olwofadda bafutoli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwojema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba anyiga mawe. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Dig Talk nange Teddy Tenja ewamune Farida Bikobere buli wa Sunday sawa 2. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. Program ekyali ya Mighty Drive era nga tutambula n'omukyala Hellen Sayuni ndina president mu studios olunaku olwaleero so ndowooza amasanyalaze nsobola okugataapingako obutereevu and ekyomukisa omulungi ono nno mukyala. So whenever I have a woman on set it's a privilege because I get to learn a lot from them. Ate omukyala ono bw'abanga ali mu kifo ekyobukulembeze ekyo nakyo kyongerako ddala ettaffaali eddene. So nkusaba gwe ali mu kutuula bamukadde
akadde kano okozesa comment section, drop in your comments ngenda kubanga ate nzisoma nga show yaffe bwegenda maaso era omugenyi wange ajja kusobola okuba nti abituddiramu butereevu. Tutunuulira nsonga zikwatagana ku bavubuka era nga gwe tulina mu studios mukulembeze wa Uganda Young Democrats shapingidde olugendo olw'ebyobufuzi nti tabiguddeemu bugwi nga abamulaba ssaawa zino nga president wa UYD wabula yali vice president wa UYD nga omukulembeze by then omukulu Kirya Ismail yali mu nkato. So kitegeeza ebifo by'obukulembeze oba ensonga y'obukulembeze agibaddemu ajja kuba tubuulira ku leadership style ye bwagenda okubanga akitambuza as the president of the Uganda Young Democrats. But before we delve into a topical discussion njagala tubuulire mu kunoonya kwe okwakalulu tekyamu affectingako at any one point okwongera okonvinsinga abavubuka okumukkiririzaamu newankubadde nga ate abamu bawakanya ekya president w'ekibiina ekyo Norbert Mao okubanga ate minister mu government eya president Yoweri Kaguta Museveni. Katutandikira awo. Webale nnyo. Sina buzibu bwendaba wabula kisinziira engeri gye wepresentinzeemu ng'omuntu. Okay. Omanyi ebibuuzo ebingi abantu bye babuuza biva mu byoyogedde. Kati nze from the start nabagamba nti nze obukulembeze bwe nzikirizaamu bwe buno. Obuliko? Era ne mbawa n'ensonga lwaki mbukirizaamu kuba ndowooza nti gye tugenda ng'ekibiina era gye twagala genda. Okay. Nga bwe batandikawo ekibiina bagamba twagala ki? State power. Ne mbagamba nti nze nkiriza nti state power gye tunoonya agenda tutwalayo yono era nze gwe nzikiririzaamu. Sijjukirako yadde nti waliwo we kyankosa. Okay. Of course era wabeerawo abatonotono abagamba lwaki tojja eno naye nze nganze one of the main characteristics that I have as a person is that I am a very consistent person. Very consistent. Era bwe nkwera ne ngamba nti nze njagala kino era kyenzikiririzaamu tolooza nti ojja kunkyusa in 10 minutes. Ojja kusooka ompa ensonga. Lwaki alina okukyusa? Ate wabula nze saagala kulimba saalabayo nsonga lwaki nabaali beegwanyiza ekifo kya Norbert. Saalabako yadde ne yalina manifesto esobola okunsindikiriza nti ngambe nti gyendi wafu. All of them, they were really so personal without any ideas of how they are going to build the party. Kwegamba eyali akampaininga yenna bonna be nalabako. Norbert. But you would ask, what are you going to do for that party? Because I think they're just going to remove Norbert. So kati awonga sirabawo nsonga. Tebalina agenda. Saagiraba agenda. Okay. Era bwe baba bagirina babuuze oba bagirina tebalina. So nze really sina we engeri gye kyankosaamu yadde. Sirina. Singa kyankosa sandi wangudde. Okay. Naye engeri gye nawangula ate nensigala mu bukulembeze obwo bw'oyo nabagamba nzikirizaamu. Tekyankosa wabula. Okay. Katuyingire mulamwa gwaffe ogw'olunaku olw'olwaleero tutunuulira abavubuka and their ability of course when it comes to influencing democratic discourses and elective politics in Uganda. That's our topical discussion of the day. Era nga tugenda kuba tuwulira okuva eri omugenyi wange olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tutunuulira eggwanga lyattu Uganda ffe ng'abavubuka ffe tusinga the biggest population. Naye ate bwe kituuka ku mmeeza wali decisions wezitakingibwa we are left out most of the times. Naye nga ate tulina abakulembeze nga mmwe abatukiikirira ku mitendera egy'enjawulo oli mukulembeze w'abavubuka mu Uganda Young Democrats. One would wonder mmwe abakulembeze ab'abavubuka what is it like what is it that you do when it comes to shaping conversations of democracy in our country, Uganda? Because you're youth leaders and we expect you to put a voice out there. So what is it that you do when it comes to shaping the democratic processes in our country? Ku mirimu gyaffe abakulembeza kuliko helping people to discover who they are. Kati ngaffe mu DP tuyambako like abavubuka era in terms of democracy n'omugamba nti naye mujje mwesimbewo. That is one thing. Abavubuka they need to push themselves and start showing up. Showing up kitegeeza nti bwe tuba tugenda mu kalulu nga kati. Showing up kitegeeza nti ogende onoonye akalulu.
ogende vote, do voting. Bw'oba osobola jangu weesimbewo z'engeri esatu era mu DP tuli kikola bulungi nti tulaba abavubuka nomala n'ogamba naye gwe osobola nakubeera kansala. Era yes, you help them to discover their potentials. And as I told you, that is one of the key points that I was using to campaign for this position. Era wenjogerera kati tuli mu process picking or showing interest to run for the 2026 election in our party. Like I am proudly, and I can proudly say that about 45% of the people that I have picked are still young people, youth. And if you are to talk about youthfulness, there are so many. And some youths feel like they are suffocated in their political parties, and mwenga abakulembeze bo balabanga mu abatalina kye mukoze nnyo okuba nti mwongerayo amaloboozi gaabwe nti nabo babukulembeze mu kibiina eky'ebyobufuzi abantu abateekebwa ku mwanjo bw'otunuulira party president, secretary general era si bavubuka. Anti kati obuzibu buli ku ffe tebuli ku bakulembeze. Kubanga kati saagala nkulimenti omuntu ajja kujja ewammwe ewaka kugambe naye jangu. No, you must have at least showed up and they see your potential. So you don't just fold your hands and then you think that a Norbert Mao of Guru will travel to your village and look for you and then tell you this is what you can become, or come and become a party president. Ate tukyalinayo obuzibu nti tetumanyi kwepositioninga bulungi. Ekyo nakiyize era nakirabidde mu delegates conference yaffe. Tulina obuzibu, we are failing to position ourselves very well. Oba omanyi nti wano waliwo ekifo kyensobola okuwangula ate ng'okimanyi bulungi nti bwe naakiwangula kijja kunyambako in less than 5 years to come, because 5 years in politics nagirabye emyaka mitono nnyo. Ng'okimanyi bulungi nti bwe naatwala eno path ejja kunyambako, it will shape me a bit more as I prepare for this. Naye ogenda okulaba omuvubuka munnange nga byawalampa tobitegeera. Tulina n'ekizibu ekirala kya consistency. Why is the leaders abatulaze nti when you take this direction oba w'amaanyi nnyo n'okusinga when you take this direction? Ekintu tekisobola, saagala abavubuka kirowooleze mu ky'okubeera w'amaanyi naki. The thing should be about service. Until you are going where you can lead people well and where you can serve. Not just being powerful, because you can be powerful when you're not serving people and then it's useless. Yet we are struggling with bad leadership as a country. So nze nzikiriza nti gwe ng'omuntu you have to kupima well and see wano gye ngenda, is it where I can fit well and is it where I can serve well. Otherwise, last time nasoma mawulire nga there are about 25 people who have picked forms to run for president of the country at the Electoral Commission. Most of them are young people, I think 90% of them. Naye nabadde ndowooza, why don't we position ourselves well? And I am not saying nti abantu abo tebasobola kubeera ba president. Naye okimanyi tekitegeeza ku makya bwe tunaakeera nga parliament eyo ejjudde bavubuka. Nanti ffe tusinga obungi, we are the biggest population right now. But we are underrepresented. That's why I talked about positioning ourselves. Sometimes we are positioning ourselves for long offices and for long positions. Naye bwe tunadda mu, for example, bwe tunadda mu these councils, ne tudanga mu legislature, ne tufeelinga those because a tree is cut from down. Togutemera waggulu. Mpozi ng'oyagala gwanku naye bw'oba oyagala like to make timber and what something very good olina okusalira wansi. Kati nze ngenda okulaba nga ffe tukyalina obuzibu bwa positioning, we don't know how to position ourselves. Tulina obuzibu bwa consistent. Abavubuka bali very inconsistent. I can tell you mutuula wano ng'abavubuka ne mu planning nti tugenda kukola kino nkya mugenda kera nga waliwo yavuddemu akola birala. Anti twagala kitambulirawo. Twagala kitambulirawo naye kankubulire obukulembeze tebukyuka. We talk about something nga action at least naye etandise, but tubeera nnyo mu kwogera n'okusinga bwe tuteekamu action. Anti kati era action z'oyagala kuteekamu, you must calculate them. You have to calculate the actions that you're going for. You don't just wake up and act. Waliwo ebintu ebyetaaga kusooka kulowooza nnyo. You get on the drawing table and draw your table very well and plan and strategize. The strategies zaffe zimu walaayi.
tezibeera ntuufu nnyo ffe ng'abavubuka so tulina okukola ku bintu ebiringa bisatu nze bwendaba we need to start calculating very well positioning ourselves very well and work on our consistency nti bwe tukeera nga ffe ng'abavubuka tusobola olaba eggwanga lino abavubuka bwe tulina kati gye tugamba nti twagala kukyusa bukulembeze bwa legislature tusobola obukyusa we can be with the biggest number of youth MPs in that parliament. The young people tebalina nnyo sente, and when you look at the politics right now, it's more of money. Twakirabye ne NRM primaries ng'abantu babawa sente nga gwe atalina sente of course oyinza obutayitawo. Nkimanyi bulungi era ekyo nkiraba era nkivumirira nnyo kuba we twagenze wabi nnyo we tugenda wabi nnyo. Naye ekisookerwako ddala ffe abavubuka tukimanyi nti tetulina sente. Do we know that we do not have the money? Yes we do. And do we know that we need good leadership? Yes we do. Singa tusobola okwetuuza wamu bakiyita lusirikiriro ne tugenda mu retreat ourselves and ask ourselves where do we want to go as young people. Okay. Ne tusooka ne tukaanya wamu ne tukkiriza nti tetulina sente. But we have the capacity. We have ideas, very good ideas. Netwe supporting a mubwavu waffe. I can tell you we can go somewhere. Unfortunately, I don't know the type of gossip of enjiri je twetaaga. The type of gospel that we need to come to realize that. Enjiri simanyi je twetaaga yekana ki ya budde bwenkana ki naye enjiri je twetaaga saaweno oba n'ebibiina by'ebyobufuzi abavubuka bakoneddeyo. Reason as to why tetuli mu kulaba bavubuka coming up to take up leadership position rather we see them bebateekayo ebipande bebatambulira ku drives z'abakulembeze abalala bebabeera mu gaali and everything. Era ffe mu DP ebyo twabigoba tugamba nti ne bw'oba onaatimba kipande what are you getting out of it? Okay. Are you just waking up and oli kutimba kipande just okedde just of food chores what are you getting out of it? Ffe tusooka kutunuulira ku ky'oli kufunamu ng'omuntu ffe mu dipinga ffe era sagala kwogera ku biina ebirala kuba sibitegeera bulungi nze njogera ku kyentegeera. Okay. So nze ndowooza nti abavubuka tulina potential. We need to come to self-realization as ourselves and agree that we have the potential and this is what we can do. Madam President, there are those that are saying we are not given the platform. Nobody is going to give us the platform. Tell you, we have to fight for the platform. Bw'otunuulira ba minister abasoba mu 8 bw'onoonyaako ennamba y'abavubuka ojja kwesanga kuliko omuvubuka ng'omu oba babiri kituufu mu cabinet abavubuka bw'ogenda mu parliament abakulembeze abamu bayita mu myaka of course egy'abavubuka naye ate era mu parliament ye wamu gye tulina abakulembeze b'abavubuka ba youth MPs and we are not seeing anything ekikwata ku bavubuka oba oliawo nga kitekinze another stage. Nze nzikiriza ku bigambo bye batugamba. Mu bizibu bye tulina mu youth leadership is how we vote our youth MPs, for example. Okay. Those college votes, sometimes they do not represent the young people's desires. Omuntu akeera bona n'abamalawo. Era ffe oluusi twateesako nti lwaki tetugitwala mu universal suffrage. Because kisoboka. Electoral commission erina gundi. Erina register y'abavubuka. Ogenda ku polling station, noonya vote the constituency MP, youth MP, vote the district woman MP. Kisobokera ddala. Okay. Lwaki tekisoboka? Kubanga ogenda okulaba nga abavubuka betunoonya for 5 years bwe batuuka mu parliament baddamu kunoonya sente ze bateeka ki mu kalulu kaabwe olwalyawo ne batandikirawo even to look for where they want to go. Nosanga nga being a youth MP nyina okuzaako ekifo nga tosobola na kuba holding accountable because gwe yandiba holding accountable ogenda kukwesanga nosanga nga tewali na mulonzi ate abantu abo kankubulire bazibu. There is a way this country is omuntu otuuka n'omugamba kino situvu n'agamba gwe toli na mulonzi wange kitegeera. So singa tukyusaamu ebintu ebitonotono tomanyi twandifuna good youth representation
naddala nga ffe ng'abavubuka ffe abapushinze ne tugamba kino kye twagala naye ate I can tell you me what I believe in most is that we as the young people can actually change the leadership of this country. Okay. We can. Obadde mukulembeze, of course, before you even became the president of the UYD. But are there initiatives zolabyeko nga zikulembeddwamu bavubuka nga zina ekyenjawulo kye zireese mu byobufuzi bya Uganda? Yeah, initiatives bwe ziri. I have seen young people wake up today morning and they are going to support somebody and they win. Ebyo mbirabyeko. Okay. Ndabyeko young people advocating for something and it happens. Last year there was a demonstration, I think, about corruption. Yeah. That was a landmark. Young people made a statement. And that was a bit voluntary. Nothing much was done. I can tell you sometimes you can think that nothing has happened or nothing has changed, but it is very impactful. The impact is today or tomorrow, okay, as long as you've made your statement. That is what matters most. When you it is not just like throwing a stone into wojisura muntebe wali agagwa muntebe nedda. Ebintu ebimu byetaaga budde. Nti fenga abavuka bwe tuba twogedde kino, we need to give it time, but change can happen. Okay. Twayogerako eri when they were doing the merging of entities. Netugamba nti National Youth Council. Lwaki bagijjako secretariat yaayo? Era baagaana ne bakola ki? Ne bagimaginga naye era twakola statement. Kati era wenjogera tuli mu campaign ya Keep Peace ng'abavubuka ab'ebibiina ebyegettiramu ebiri mu parliament under multi-party youth forum. Tugamba nti kano akalulu akaddako tewabaawo muvubuka afa ng'anoonya akalulu oba ng'alina gw'anoonyeza akalulu. We are saying it should be a very peaceful elections, and that is the campaign that we are running now. Yes. So mutunulidde other political parties, but then we have independents. Independents era nabo bavubuka. Independents mutunulidde violence abadde mu primaries eza NRM abaddemu nnyo abavubuka at a certain point. Tulina mu ekyo ekintu tuli kukitambuza n'abakulembeze ba NRM mwe bali abavubuka. Aba independents bajja kulabira okwo kubeera nabo ddembe lyabo okubeera independent. Naye nabo bali a bit represented because still they are under like National Youth Council. Okay. Tulina National Youth Council ng'eri naffe. Kati gwe omuvubuka yenna oba oli independent oba olina ekibiina, National Youth Council represents you. It's a very, very independent body. Okay. So abo bali under National Youth Council abavubuka abo. Tulina ne National Students Association. Wunsa. So tukkiriza nti tusobola okulaninga campaign eno gwe naatuukako ategeere nti twagala kukyusa ggwanga kituufu. Naye eggwanga lino lirina okukyuka nga wooli. Ng'oli mulamu. Ng'oli mulamu. Obulamu kintu kikulu nnyo. So bwe tuba nga tugenda mu kalongaano we tugenda, obulamu nsonga nkulu nnyo. Beekuume nga balamu. Enkyukakyuka ejje basangewo nga balamu bagirabe. Si kya makulu nnyo okugwanira enkyukakyuka ate netuuka nga toliiwo. Tukkiriza nti obulamu is very, very important. Okay, thank you so much, Muchala Sayuni. But I would love to also pose this question to you. Bw'otunuulira ebibiina by'ebyobufuzi munda mwabyo the internal party democracy, it plays a very, very big role when it comes to nurturing leaders. But one would wonder, how does the UYD promote transparency and inclusivity, but also ensuring that democracy runs within the party structures? I am telling you, we do our best to keep our leaders very accountable. Ate naddala nze ng'obukulembeze obwange, we want to make sure that we tap into the potential of even a young person who is down in a Kapiripiriti district, in the village. Because in some political parties here, abakulembeze abo they're not even questioned. Era bw'ojja ng'oli muvubuka and you want to talk about this ensimbi kibiina ky'ebyobufuzi nga tezituuka nnyo mu youth wing, at least abavubuka abakulembeze abali okubaako kye bakola. Newankubadde nga bamu bagamba nti
baliwo nga bifaananyi just youth wing ziriwo mu bigambo but mu bikola it's different. Ebyo bibeera those are internal party politics naye ate bukulembeze bubeera bwe butyo that is dictatorship. But I think kisinziira gwe ng'omuntu even the way you've positioned ourselves and the way we bring out these points really. Nti ffe nga mu Democratic Party tukkiriza mu dialogue. Lwaki totuuza abakulembeze ne bagamba naye mmwe budget kabuvubuka kaliwa. Kisinziira I think engeri gye ebibiina bina ideologies ziri different. Ogenda okusanga nga kiikyo tekikkiriza mu questioning abakulembeze baakyo kati gwe omuvubuka bw'oba okimanyi nti eri gye ngenda sigenda kubuuzako omukulembeze nti kino okoze kyaki oba okola ki oba ogendayo okunonayo ki. Is it what is happening in Democratic Party? For us in Democratic Party, mubateeka kuninga oba mubateeka ku hot seat. For us in Democratic Party, you can question a leader and they will always answer. I can tell you, today morning, if I woke up and I want to ask Norbert what is happening, he will respond. Because that is how what our party is about. Our party is about giving accountability to the people, to the members. Naye ate president w'ekibiina kyo abamuwakanya abajereegerera. Atabajereegerera abantu abo bafunanga ansa kankubuli singa tebazifuna singa tebakyali mu kibiina. Teri kibuuzo kyali kibuzibwako. Ekibukulembeze wa DP ne butakiddamu. Ebibuuzo byonna ebiriwo bizibwamu kati kyenjagala kuwa abavubuka nti genda w'omanyi nti nze bwe mba nkiririza mu kino bwena abuuza ekibuuzo bajja kunziramu. Ate we positioning bulungi bibiina bye tubeeramu oluso tubeere n'empisa kankubuulira empisa kintu kikulu nnyo. Kintu kikulu nnyo. People underrate discipline. But discipline is very important. Yes, discipline is very important. Abavubuka mu UYD mubasomesa ki oba like what do you give to the bavubuka abali mu Uganda Young Democrats? Kibafuula ab'enjawulo ku bavubuka okuva mu youth wings mu bibiina by'ebyobufuzi eby'enjawulo. Abavubuka mu Democratic Party we support them. We support their dreams. We support what they want to do. We give them knowledge. We do mentorship to them. And we help them in placement. Nga bwe nkugambye nti gwosobola okujja n'ogamba nti gweyagala bwa MP Hellen nengamba naye mukwano. Ndowooza wano we bakusaanira ate you will serve well, get mentored through the structure, ogende waggulu. That mentorship is very key and it's what we give majorly in Democratic Party. Kyova olaba ebibiina byonna ebyagala kutwala abavubuka bisookera kulaba mu Democratic Party ne begamba waliyo Hellen oyo tumwagala. So we give support to our young people era nga kati tugenda mu kalulu. Ojja kulaba nga abavubuka ba UYD we bali wona basayininga whether at constituency level, whether at local council level, they will all be shining because we support them. We shall even help some of them to develop good manifestos in line with the party ideology and in line with what we shall be running with the theme of 2025-2026. We shall help them develop their manifestos. We shall go on ground, do mobilization for them. Ebyonna tubikola. As a woman, I want to believe amaloboozi agamu gawuliddeko okuva eri bakyala banno, especially abavubuka, about ebibalemesa taking up leadership positions ku mitendera egy'enjawulo. But as a leader, how best do you think Ugandan society can be able to support these women when it comes to taking up leadership spaces, but also participating mu nsonga z'ebyobufuzi? Because we have limited numbers ez'abakyala. How I wish our voters could understand how a woman makes a good leader. Ekyogamba nti abavubuka naddala abakyala balemererwa kintu kituufu nnyo. Era bw'olaba mu youth wings ne political parties zetulina ndowooza kati nze owookubiri muje coordinator wa PPP. Ebibiina ebirala bonna bavubuka. Balenzi? Baami. Yes, baami. Nalabyeko NRM erinayo abakyegwanyiza ng'okuli Brenda Kichoncho ne I think Maclean, yes. Abakyala bali babiri mu eyo race. Kwegamba barriers are so many. But I wish people knew how much a woman makes good leadership in terms of giving accountability, in terms of
holding themselves in high regard in office, okay, and in terms of being thorough. Because kyemanyiko era kyendabye ku bakulembeze abakyala nti bw'aba yasazeewo tulinamu ne bad seedlings era tezibulamu. Naye kyemanyi ku bakyala nti they are people of great resolve. Nti bakeera ne basalawo n'agamba kino kye ngenda okukola era n'akitambulirako n'akola atya n'akikola. So nsaba abantu babeere bagyemu okubuusabuusa ku bakulembeze b'abakyala. Yes, challenges zibeerawo naye ate era n'ekirala kyensaba nti abakyala twekirizeemu nnyo. Because the numbers are few, yes, but of course teri agenda kukkiririzaamu nga takulabye. So that's why I go back to a point of showing up. Okay. Nti abakyala naffe tuveeyo twegwanyiza ebifo ebyenkizo. Tuveeyo tuve mu by'okwagala kubeera deputy all the time. There's a space I was in. We love being deputies. Yeah, we love deputizing so much. I have been a deputy. But what I've seen there, those positions don't have power. You need to have the substantive position. So tuveeyo tutandika okwerwanyiza ebifo biri ebyoku ntebe. Kubanga nkule bona afuna, for example, nga boss wo nga ali rigid oba nga he's a serious patriarch, you will never surface anywhere. Ajja kukuba ekikono nga tolina woyita. Ate kati mu DP ffe bw'obeera deputy, you're a deputy. Yes. If you're a deputy, you're deputy. You deputize. Totunula wa boss. Totunula wa president. Obeera n'emputu ng'eya Hellen oyinza okutunulayo. Okay. But as a leader, what are some of the challenges Zo faces when it comes to pushing or amplifying youth voices okutuukira ddala ku national politics? Sometimes otunula nakyo pushing nga toyina kuwuliriza. There are times you wake up and you're pushing for something and opposition is everywhere. Nga gwalina minority opinion yo nga gwagituddeko. Okay. Nga for example gamba tupushinge ku kino. Nga kati tugenda mu kalulu and I've been saying we need to have candidates. Nze nagambye awali candidate omuvubuka ngenda kola ki? Ngenda mwagira. Okay. But you know that the party has its own interests. Egenda kubeera ne ba candidates abaayo. Bebalaba nti bebasobola. Exactly. Kati ogenda kwesanga nga gwali mu koona eyo wekka. Kati convincing colleagues, let me tell you, democracy is good when you have the majority. But the day you wake up and you don't have the majority vote, democracy is very bad. You will start thinking of dictating. A reason as why we have dictators now. Exactly. So leadership yetaga a lot of patience. Nti wowe pushing ekintu ng'okikirizaamu nnyo era ogenda keera ng'olina budget yo bw'oyagala kola activity. Bakugaane naye bw'oba nga toli w'amaanyi yo oyinza nakulowooza it's because I am a woman, they are undermining me. That's why you see there are some women who are ever crying. Yes. Because I am a woman. Because I'm a woman, yes. Yeah. Men are under... No, it's not that. Some things are just like that. You just have to be confident with what you're pushing for. Okay. Yeah. Okay. Let's into leaders. Bemu grominze. Bemulaba nga ate kati bali mu kubavaako bagenda mu political parties endala. Kino tekina ngeri gye kibakosaamu. Kitukosa ate nnyo by the way. Kitukosa kubanga it will take us. It is very expensive to groom a young person. Very expensive. In terms of because some of them tuba like in heavy trainings obamaliddeko obudde bungi resources z'ekibiina sente zigenze ogenda kusanga nga olina nga guild president ng'omuspendizeko sente empitirivu ekibiina ng'otaddemu amaanyi mangi ng'ekibiina kimuteeseemu sente kimuteeseemu resources z'abantu resources go beyond money. Okay. Nga people have been there. Like for example, we have a guild president we really poured body for. Kuyimuyuwirawo omubiri. Weyamala nasala. I felt so bad. At some point ndowooza nti naye ndowooza mu universities oba tuveeyo kubanga mugenda ne muyuwirawo omuntu omubiri mumuteeseemu ssente nnyingi
resources abantu waliwo twatwala emmotoka ya president ne bagikuba waliwo gye twatwala n'emmotoka ya secretary general juice nayo ne bagikuba ne tukomyawo nga terina glasses zonna ey'omu maaso ne reamira byonna nga temuli glass twagikomyawo nga shell naye ng'ogenda okera omuvuka oyo n'agamba nti yasaze yagenze. It is very expensive and it's very hurting. Anti kati omuvubuka sawa zinanoonya wali masannyalaze. Si ka masannyalaze abavubuka baffe, I don't want to, because if I say they are weak-minded, then I will have insulted them. But as I talked about inconsistency, we just have our own weaknesses and inconsistencies. But Kankubule, there is no way as a young person you're going to get space to grow yourself and to serve in this country, in a political party, than in DP. So bitukosa nnyo bwe basala era tuwulira bubi. Naye era nga bw'okimanyi, it is only a weak person that falls and stays down. We have political party era bwe tugwa enkya tetulinda na 2 minutes to get up. Kyovola it's very hard to wipe out Democratic Party. Abantu batuta abantu baffe mu kalulu akagwawo twayingira kalundoza tulina nga ba MPs nga banna. I think there were like 4. If I'm not 4, but it was not beyond 4. Ne tu shooting and tugenda ku 9. Kati tugenda mu kalulu era waliwo abasaze nga 3. 3 of them. Yes. You will see us getting back stronger because we are a party that does not believe in falling, but also the foundation through which Democratic Party was built is very strong. Nti bwona asala leero njagala kugamba gwe we shall recruit 10 more people because we have that capacity. Abantu bamanyi ki ekiri mu Democratic Party era abantu omuntu buli bwasala. We have an MP that crossed recently who was a strong UYD leader then during the times of the Nobats. I think he was among the third lot after the formation of UYD. Yes, as the name constituency kati tulinayo wa 3 candidates who want the flag already. Yes, and I am proud to say that one of them is a young person, the other is youthful. So as Democratic Party really bo sala tunyora nnyo kituluma naye we are very strong that we will always get back. We are not cry babies nti tugenda kubeerawo tukaba gunda agenze nedda. Let's talk about social media. What are your social media platforms ezenjawulo? Twogere ku Facebook, twogere ku TikTok, twogere ku X, ne platforms endala. Kuliko nnyo abavubuka. But do you think as a leader, do you think the young people, the youths have used these platforms to bring about change in the country? We have always tried. But as a country we are too restricted. And we are even over politicized. Like the policies are too many. The barriers are all over. For example, now up to now Facebook is not active. Yes. You must go through channels, you know. Yes. Nobeera ku Facebook nange kwendi. Waliwo channels empitirivu zoyitamu. Abavubuka tetunakozesa nnyo bulungi social media. Nti ate ebiseera ebingi tuzikozesa nnyo okuvuma abakulembeze instead of building ourselves, instead of building our parties. Sinalaba kavuka nti bakozesa nnyo bulungi media. Isn't this rooting from the youth wings or the political party youth wings? Okuba nti temuna charinze bavubuka on how to use social media for a good cause? We have not had that training in DP, so I will partly agree that we have also as leaders not... It is part of good leadership that you have to take accountability. We have not yet had such a training, though we tried last year and we just tried to train just a few people. But I can tell you that the young people know what they want. And there is no one who will just wake up in the morning and just start abusing you and they don't know that they are abusing you or they are misusing social media. But nevertheless, I think that is a very pertinent issue that we need to look into, training young people on how to use social media. However, tulinawo obuzibu nti kati it is overly monetized. Nti omuntu agendako ne bamuwaayo ekyebi ne bagamba asooka onvumira eri n'olunaku luzibe. Kati tukyalina obuzibu obwo. So yeah, but training young people about how to use social media, it's very, very important. We need to think about it very seriously
not just as leaders but as a country. Tulina okubeerako engeri gye tukola mu social media yaffe, not to say that we are going to restrict and ban it anyway, but just to help the young people to know how to use it, to get something out of it, to promote themselves, promote their parties, promote their ideas. Yeah. Okay. Yogedde ku ky'abavubuka ababeera ku social media nga gulinga gwe mulimu. Of course nga ogambye bakuwayo emitwalo 2 ne bakuwa genda ovumire gundi ne gundi. But that comes as a result of unemployment of abavubuka. As the president of Uganda Young Democrats, how best do you think ensonga z'abavubuka zino zituuka eri abakulu nga muyise mu miwaatwa egy'okuba nti mwe bakulembeze ate mwe mulina okwongerayo eddoboozi lino? Nga tetunatuuka ku kyabakulembeze tulina okwekolamu omulimu. I do not believe so much that our leaders are going to just be there like working on everybody, but we can work on ourselves before we even look at our leaders. When we know because if the young people are crying, tewali mirimu, tewali mirimu, tewali mirimu, tewali mirimu. Eddoboozi ly'oyongerayo nga mulimu idea. Kati abavubuka ekisookera ddala tuleme kwenyooma. Okay. Tuleme kwenyooma. Look at yourself as somebody who has something tangible to put on the table. Not just being bought at. It is where we value ng'omuvubuka. Kankule roli kera ne wejjamu value ng'omuvubuka ne weeraba ne weeteeka ku. Because some of us have put price tags on ourselves. Ekyo kintu tulina okukyejjamu ng'abavubuka. Tusooke tukole ku mindset. Okay. Mindset change is very important before we get anywhere. Yes, there is an employment siganye nange Helen I'm hustling. Unemployment jeri ate mpitirivu, but we need to work on our mindset. Okay. Our mindsets. Let us not price tag ourselves into bonampe ebirinze nja kukola kino nedda. You wake up, know your value, push for ekikujamu kyoba pushingamu. Okay. Doze ye ensonga nkulu genda bavudde buno. Kubanga kati ogenda okulaba n'olabira ddala nga and we need to be hopeful. Some of the young people really have a bit lost hope. Ogenda okulaba nga yasobola okukola kyonna ekisoboka. Era nga bw'aba anoonya omulimu akugamba kyonna ky'oba onfunidde. And I don't think that is a good thing. Si kintu ekirungi. Kati mukyala Sayuni, yeah, it's not a good thing, but someone needs to survive. Somebody needs to survive, but mindset change. Twekiririzeemu era tumanye nti we can push for something big. Nti saawa eno bw'ompita nti nkolera kino musooka ne nkubuuza, you know, is it being of benefit? Because kati ogenda agamba nti ze kyompaayo kyonna oba nsobola okukola omulimu gwonna, and the job is done tomorrow, and you find that what you were doing cannot actually give you credibility to work somewhere else. Kwegamba nti the picture that you've created for yourself already is a picture that cannot get you anywhere else. Bw'okeera ng'omulimu gwo obadde mu kuvuma abantu, I can tell you it is going to be very hard for somebody to wake up and say ndowooza omuvubuka ono asobola okunkolera kino. Era that is the pace that you will have set, buli omu ajja kukulabiramu ekyo ekifaananyi ky'ogamba nti osobola okunkolera kino. Oli wa ssente. Oli wa ssente zino era osobola okunkolera kino. Tujja kuba tweteeseeko barriers enyingi, and that is one of the problems that we are suffering from as young people. What we've been doing is no CV to help us get somewhere. So ekintu ekyo tulina okyejjamu tukole things that are very productive, but twetega nga bw'ogenza okwetega somewhere omuntu alabe ng'omuntu azze is somebody credible, somebody who's going to put something on table, somebody who has ideas. Yes. Somebody who has the zeal to work and, you know, be productive. But then we have youth leaders, kumitendera egyenjawulo. Tulina aba youth MPs. Bw'ojjeno wansi yonna tulina abakulembeze babavubuka, but why is it that ensonga eziruma abavubuka tezinnaba kubanga ziweebwa amatu n'okkolwako nga bwe zirina okkolwako? Anti kati eggwanga is it that there is no will? Of course, somewhere with a 50-50. The will maybe is not there because our leaders have the capacity to change and to do anything for us. So the will is also lacking. But as the will is still lacking and are finding ways of how to deal with it.
for abavubuka kankubule tulina okunoonya abakulembeze tumanyi tujja holding accountable the kind of leaders that we are voting and how we are getting them into leadership. Bwajja nakugula 15 neyegendera ajja kumanya takuguze naye gwe Hellen gendo omugambe nsigenda ku akalu kange but my job is hold you accountable. Do you also do civic education in UYD? We do. Okay. In institutions, that's why we normally have public lectures in institutions. That's what we do. We do it all the time. We normally have political classes at our offices. They are not just political. We talk about politics, no. We will talk about all round things. Yeah. Okay. Let's talk about collaborations. How best do you think youth wings can collaborate with civil society organization okulaba nti by strengthening a youth participation when it comes to the electoral processes? Civil society yali yafunamu obuzibu ng'etandisa okutekinga sides. Ngeri partisan. Ngeri partisan, but civil society is supposed to be non-partisan. Now, yeah, I think that is something that civil society is going to work on. Like in the past times, even when you go for their activity, asking your DP, you believe in which leadership? So that is one thing that. Confused. The Democratic Party, is it still opposition or it's the other side? But for you, if you're working the party president, ali cabinet. But if you're civil society and you're working with the Democratic Party, really, that is none of your concern. You're working with a young person of Democratic Party and she has come. You're not supposed to go into that. That is going into internal party issues, which don't concern civil society. So those anti-civil society, younger you know, remaining up non-partisan as it is. And it collaborates to get like ideas from either recently twabadde tukola ku youth manifesto and NIMD elituyambako with NIMD I think also open space. There are many organizations that are I think funding it, but majorly maybe NIMD. Okay. So badde batuyambako okukola a national youth manifesto. Civil society training abavubuka to how to ask for accountability, how to mentorship, placing them. I think that's majorly what they're supposed to do, but going partisan is what has been destroying all the relationships that they are partisan in actual sense they are not. They are actually, they are. Ogenda okutuka nga mwina activity nga bagamba nti for example each political party is bringing 5 utasanga lo political party ina 8 nga wadipi mulimu nga 10. So those are things that we need to work at, that we need to look into. You saw also the president complained about it. Yeah, so I think ensonga nkulu bwe tubanga tunayambako abavubuka nga tuna bayambako ng'eggwanga civil society buli omu asigale waali akole kyamanyi. Because politicians know how to do politics the best. Civil society naye sigale ekole byayo bulungi. We just meet at and agree on a table. Yeah. Okay. Have you been able to partner wa okolaganira wamu ne global youth movements mu kuva mawanga agenjawulo nga mwe aba UYD? Yeah, tuinayo ekisinde kyaffe ekigatta center right political parties. Okay. YDUA. We've been in YDUA trying to advance the youth voice globally because YDUA is African. It has youth leaders of political parties that are center right across Africa. Ne tuinayo Piper program ya KIC, a training abavubuka from political parties that have representation in parliament. Eba training like eba twalake Kenya neba berayo waliyo WDN. NIMD recently had taken our youth for a training in Kenya. So yeah, we collaborate. Have you been able to spot something Luwedde wamu mubye musanze bakola that you feel like we need to apply it in Uganda? Yes. Okay. In some countries, their youth wings are like, for example, we're in Morocco and their youth wing is like the mainstream. The youth wing of Istiqlal Party is like the youth wing.
It has even membership more than the mainstream. Okay. And nga bo bakugamba kiki ekibasobozesezza okutuuka waawo. Their mobilization skills are top notch. Okay. They know how to mobilize, but also their young people are very organized, which I think is something that we need to tap into to get on ground and organize ourselves. The leadership modules that they have, for example, genda kusanga ngabo ku village level, nga leadership yabe deep-rooted from the village, nga baba ina structures. Okay. Mu UYD tetuna kituuka kecho kyokusanga nga tulina full setup of, you know, a whole structure, and tulina youth chairperson, vice secretary, vice sports, what ebyo tunabikola naye kyekimu byebimu ku bintu byendowooza I'm going to work on to build structures of UYD from the ground. Tulina mu youth leadership in some districts, but it is something that we need to look into and build structures in every district from village level up to national. It's a very expensive activity. And in some of these countries, their parties have a lot of money. They have a lot of resources. Unlike like in DP, where we still struggle to raise money, but we are resourceful. The little we have, we know how to use it. Okay. So we are going to tap into that, build structures, and do consistent youth trainings and consistent youth meetups. Okay. Sometimes we take so long even to meet at national level and, you know, discuss, like to do youth conferences. You find you're doing it like once in 5 years or twice. But I think it is something that... Others are complaining of underfunding. Underfunding. But you complain of underfunding when you're seeing where the funds are coming from. Because money won't come from heaven. Youth wings or youth activities are underfunded. They are underfunded naye kati kankubulire ebibiina byaffe bikola mu nsawo gye birina. Money cannot come, it won't fall from heaven. Kyova olaba ffe mu UYD we tap into other sources, look out for partners to help us do some activities. And we've had very good relationships with some of our partners. Okay. We have our partners, I won't say them because I know people will copy, but we have been good at looking for funding outside our political parties. Unfortunately, some of the youth wings sit and they only want to wait for the money that comes in the political parties. Yet when the money comes, there are already many activities. Tetwagala kumanya zizizite, twagala tuzifune. Yenga tuzikutteko minus knowing how is my political party getting the money. Chovola babavubuka bakera ku street, twagala accountability. Ngana sente zebavuza accountability already, money is not there. The party has not received the money, but they're asking for accountability for it. Our hopes are really so high, and our brains are too monetized that we don't think about whether actually our political parties, what we are asking, whether it's there or no. Naye ate political parties zibadde nga zifuna ensimbi okuva mu government. Kankubuulire sente ezo zifuna, for example, sente DP zefuna mu government. That's what people have been calling iPod money. We sente wezituukira nga mwakoze activities countrywide, because if we tutera kukola regional meetings, regional activities, you have funded candidates, you have run administrative work, financed a bit of some structure building, sente etezisigalawo ezo. Naye kirungi ffe nti mu UYD budget yaffe kweri. Kasente kaffe ka DP we kajja. I don't like telling lies about our leaders. Our DP is the most open party. Transparency is that very transparent. Our management sits and you bring your concept. Some of the leaders, actually, even those that complain, they have no concepts. You don't have a concept. What do you want people to fund? For very transparent, sente bwezijja bagamba yasanzeyo concept eno, the young people want to do this. And I can tell you, in our leadership of 2021-2025, I don't remember any of our budgets bouncing.
I don't remember, but that if they want to hold accountable, the former leader is there. Okay, let's. We have very limited time. Tunaida chikantono nnyo. Kubanga tuwonzeka show yafe olunaku lwaleero naye njala twogereko ku the electoral processes. Twakava mu kalulu k'abavubuka gye buvuddeko twalaba ebyaliwo akavuyo akaliwo and everything. What mechanisms do you think electoral commission should put in place okuprotecting abavubuka from the intimidation okuva mu kutiisibwatiisibwa but also the electoral malpractice? Akalulu ako nagezaako okukagendamu okulaba ati ekirimu ekituufu. Ne electoral commission ngineenya nnyo ti ne PRG wa akalulu kaffe CA PRG inokawa. Okay. Yes, CA ino kukawa. Olaba nga kati every time they are talking about parliamentarians, they are talking about presidential. You see, every time like every day they report about presidential candidates who are picked forms. You will never know even some of these youth council election comes, people don't know that it's happening. Yes. So how are you going? How are people, because they are supposed to do voter education? How are you publicizing this activity? Because weren't you called upon to help disseminate the information about the youth elections? Of course, that one is that one we've done it internally as a party to do that work. Our political party has done, because we have to mobilize our members. Okay. For us to bimanyi. Naye kankubulire abavubuka abangi abali mu byalo eyo. They don't have radios, they don't have TVs. Tebabimanyi. Abantu bagenda ne bewandiisa. Waliwo ababimanyi, of course. Yes. Agendayo ku kyalo n'awandiisa family ye. No saying, and if you're to move in this country, you get shocked. Ogenda kusanga most of the villages, the executive is one family. One family. Batuula ne beegayanyamu. Abalala bw'oba oyogera n'abavubuka mu Kampala gamba, me I already gazetted chairperson until district level. Nga yagendayo n'akigula. Up to national level. Up to district level, up to sub-county, up to parish level. Because there is no election. So, electoral commission tetuyambye nnyo kusomesa and human rights commission, because that's also partly their job to do civic education. Okay. Tebakoze omulimu gwabwe ku making sure nti abavubuka bamanyi they know about these youth council elections. And in some districts, even you find it's very hard, for example, even to contest NRM tickets. They want a lot of things. They will ask for the stamp, you bring it. They tell you, call the secretary, don't write to us, you already wrote to the electoral commission. Maybe the letter never reached them. Because the secretary of your party is supposed to write to the electoral commission telling them in every district who is going to endorse candidates. Yes. Ugenda okusanga the electoral commission did not disseminate that information. Watukira ku nominating eri ku village level ne bagamba ffe tetumanyi who is supposed to endorse you. You will stay there for like 2 days. Because they have not. Remember, I have a job you have a job, you have to go and work. All those are barriers. Okay, thank you so much, Muchala Sayuni. At this minute, I would love you to give your closing remarks. Eri abantu abokulembera mu UYD, but also to the government when it comes to youth matters. Thank you so much. Waliwo akapoint kenabadde njagala kwogerako. Waliwo okwemulugunya nti waliwo abali mu kalulu k'abavubuka ate ng'emyaka si mituufu. Electoral commission ensonga eno ezitunuza amaaso abiri ng'emanyi nti ffe already petitions zaffe ziri ready. Kabatande babeewo bebayisaawo. We are going to court immediately. Okay. But also we shall give it headache. So scrutiny should be serious. Verification should be serious. Okay. Let youth leaders lead youth. Bwe tubanga tulina etteeka lya National Youth Act nga ligamba myaka 3. Weewawo wetwagala kutambulira. Baleme ku bending amateeka lwakuba mutaani wa gundi yazo oba muwala wa gundi yazo oba lwakuba alinamu ku ssente. Era tubamanyi. Tubalaba tulinze electoral commission kyenagamba. One of our political parties at plot 10 bagisonzeemu nnyo olwala nti eribikola nnyo. Okay. Yeah, so Gansembe njagala kwebaza, thank you for hosting me today. It had really been so long. I think last year, like 2 years back.
naye mwebala okumpita okujja kutangazaamu mu nsonga ezigenda maaso mu ggwanga naddala mu kibiina kya Democratic Party. Naye era njagala kubiriza abavuka mu kibiina nti mwetabire mu activities z'ekibiina nga kati bwe tuli kukola showing of interest and the electoral process is ongoing. Mwesimbewo ffe bwe tuli nga abavuka era tujja bawagira. One thing I will want to do in my term, I want to make sure that young people in my political party are supported where they are. I am going to fight and make sure nti abagenda mu kalulu babeera supported to be able to run by all means. Reach out. Our offices are always open. Don't get disturbed at all. We are open to talks. We are open to dialogue and conversations. Are you open to criticism? Very, very open to criticism. But make sure you're careful. Yeah, so we are open. We are going to support all the young people. Please show up and take these positions. This is the time that we have. Every position matters. Don't only look at, big position. Every position matters. Let's position ourselves and make sure that we have these leadership positions together. Thank you so much, Miss Hellen Sayuni, the president of the Uganda Young Democrats. Onasikenda kubanga nsukawo wabula okubaagaliza olunaku olungi ate tusinkana omulundi ogujja mwedaba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.